Rais Yoweri Museveni amehimiza viongozi wa Afrika Mashariki kuweka kipaumbele katika ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa na kushauri kwamba vinginevyo bila hivyo maendeleo ya Afrika Mashariki ya siku za mbeleni huenda yakakwama. Aliyasema hayo wakati wa mkutano na Mheshimiwa Amason Kingi Jeffa, Spika wa Seneti ya Kenya, na ujumbe wake katika ikulu ya Entebbe. Rais Museveni amezungumzia kusikitika kwake na vitendo vya baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki kutounga mkono swala la ushirikiano, kitendo ambacho amekashfu na kusema kinachangia kurudishwa nyuma maendeleo ya Afrika Mashariki. For the hospitality accorded to us so far. Mzee, tumeshukuru. We actually felt home away from home. You know, walking around the city, and we just felt we're back in Nairobi. The brotherhood, the sisterhood, it's amazing. So allow me to say thank you so much for giving us that kind of, hospitality. As I was saying in my speech, you young people, you must push the program of integration, kwa sababu mtakuja kuhatarisha Africa. If Africa does not integrate politically and economically, the future may not be good. So these borders really disable our capacity to kusaidiana. You can't do it because it is another country. And this is the problem Mwalimu had when he was supporting us against Idi Amin. But you young people, you should really push for the integration of Africa. The politics you are engaged in now, football. Somebody asked me, which club do you support? Can you imagine that which European club do I support? I said, what are those? He said, they are clubs. What are they? There is something called Arsenal. Another one called what? Please. I was a footballer myself, but I stopped playing in 1966. So if I couldn't play football myself, how can I watch the football of other people? So watu wetu wanakuwa kwenye mambo hayo, they don't look at their own future. Spika wa Bunge la Taifa Anita Among amewataka maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross Society kuharakisha mchakato wa kuunda mswada wa Red Cross Bill wa 2021 wa ukabidhi kwa mwanasheria mkuu wa serikali na waziri mkuu nchini ili uwasilishwe upya bungeni na kujadiliwa na kupitishwa ili utumike kuunga mkono shughuli za utoaji misaada ya kibinadamu nchini. Akizungumza mbele ya wabunge bungeni, amearifu kwamba endapo mswada huo utapitishwa kuwa sheria, utatumika kama sheria kwa ajili ya utengaji pesa kushughulikia utoaji wa misaada ya kibinadamu nchini. Shirika la Red Cross Society bado linafanya kazi chini ya sheria ya mwaka 1964 ambapo baadhi ya vipengele vimepitwa na wakati, huku misaada ya kibinadamu ikizidi kuhitajika. Some elements in that act of parliament which were a bit broad and were always a bit difficult for us to execute. I'll just give an example. The way government is supposed to support the Red Cross. So it is mentioned in passing. The request that you go back to the Prime Minister and Attorney General
to make sure that they produce the bill. Once it comes to us in Parliament, I can assure you it will take us the shortest time possible for us to pass that bill, because we need it. We needed it even yesterday. As office, we had reached an understanding of funding to the tune of about 12 billion. We have never got it. It keeps dwindling, and even what Parliament passes at times doesn't come through. This is amidst the situation whereby the emergencies will respond to and manage on the increase. As we speak today, I think you may be aware, right, Honorable, there was a big landslide in Ovaramburi yesterday, where 20 people are feared dead. Our teams even reaching there is difficult. They're already there. You advocate for the increase of the budgetary for the budget. We will also wait for the budget framework paper to come from the Prime Minister's office and the Minister of Health, and we shall be able to support. And we are not supporting you, we are supporting humanity outside there. Tunaomba radhi kwa ukimya huo wa muda, na tatizo lilokuwa linasababisha ukimya huo sasa limeshashughulikiwa, na tunaendelea na habari hii hapa UBC TV. Lengo la Wizara ya Afya ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya zinawafikia wananchi, pamoja na juhudi za kuzuia magonjwa na kutoa tiba zinginezo za afya, pamoja na huduma za urekebishaji. Haya yote ni katika kutimiza malengo ya afya kwa wote kufikia mwaka 2030. Hayo yamedokezwa na Waziri wa Afya Jane Acheng akizungumza kuhusu utekelezaji wa mipango iliyoainishwa na wizara hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeongeza upatikanaji wa huduma maalum za afya kupitia ujenzi na ukarabati wa vituo mbalimbali na vile uwekaji wa vifaa vya tiba hospitalini. Kuendana sambamba na sera ya kitaifa ya afya, Wizara ya Afya inaendeleza juhudi za kuweka huduma za matibabu katika mfumo wa kidijitali kushughulikia changamoto ya madaktari kukwepa kazi, ambapo inaaminika kwamba hatua hiyo itasaidia wananchi kuondokana na mtazamo hasi wa kudhani kwamba kuna uhaba wa madaktari wabobezi nchini. Kuhusu suala la kukabili tatizo la madawa feki, Mamlaka ya Madawa National Drug Authority inafanyia majaribio madawa yote yanayoingia nchini
kuhakikisha viwango bora vya madawa na salama vinazingatiwa kwenye soko nchini. Pamoja na hatua na mipango hiyo yote, sekta ya afya kwa ujumla inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa fedha katika utimizaji wa malengo yote yaliyowekwa. Shirika la ndege Uganda Airlines limezindua mpango unaolenga kuwakabili ndege warukao katika uwanja wa ndege wa Entebbe wanaorukia angani kwenye njia za ndege za abiria na mara nyingi kuchochea ajali za ndege. Wakati wa uzinduzi wa mpango huo, afisa mkuu wa utendaji wa shirika la ndege Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki amearifu kwamba tangu kurejea upya kwa safari za ndege wa abiria za shirika hilo, ndege zao moja aina ya CRJ900 na nyingine ya Airbus Fleet zimekuwa zikikutana na ndege wengi warukao angani, hali ambayo ni tishio kwa ndege zao. We all know that bird strikes are a challenge. Every time we are taking off for landing, those are some of the things we keep thinking about. And just to give you context, a windshield on a Bombardier, if we are lucky, we will get it at $100,000. If we are lucky. If we are lucky. And now that Bombardier sold to Mitsubishi, and Bombardier closed that plant, it means that there's a high demand for spare parts of the Bombardier type of aircraft. We had an aircraft recently that was grounded in Nairobi because it got the bird strike on landing for about a week or so. Roughly, for example, in a month globally, 90% of bird strikes are caused during takeoff and also landing. So here we want to look at how can we ensure that we reduce birds flying along the flight path. It is our part as leaders, and as leaders I don't mean the mayors. A leader is anybody in the community who takes initiative to see it transform. As leaders, it is our job to ensure that we get our people in the mindset of change. And for us as an airline and the airline community, that's a hazard, because they come out along the path of our aircraft that are landing, not just Uganda Airlines, but all the aircraft that land and take off in Entebbe. Na hivi sasa tupate mapumziko mafupi tu kutoka studio. In a nation hungry for truth, a world where every story matters, there exists a beacon of trust and reliability. For decades, they've been our voice and our window to the world, holding the mirror of our history. With 4 TV stations and 11 radio channels spanning 27 languages, they stand as guardians of information, defenders of truth. With Masangano heritage advantage, they uphold every citizen's right to reliable and free information. Their archived stories shaped our past and illuminate our present. Yet now, as new challenges arise and the world evolves, their mission faces its greatest test yet. Be part of our journey
and let's navigate the unknown, uncover the untold, and safeguard our future together. Tune into your public broadcaster, for it is the intersection of trust and truth. Because to UBC, your story, and every voice matters. UBC, inspiring Uganda. Waziri wa Nchi wa Jinsia na Utamaduni Dr. Peace Mutuzo ametoa wito kwa wadau wa kimaendeleo hasa kutoka shirika la UNFPA na serikali ya Australia kuunga mkono uanzishwaji wa vituo vya redio katika wilaya ya Arua na Bukwo vitumike kama vyombo vya hamasa dhidi ya ukatili wa kijinsia. Wito huo unajiri baada ya kubainika kuwa ukosefu wa taarifa ni miongoni mwa vichochezi vikubwa vya ukatili wa kijinsia. Anaamini kuwa juhudi hizo zitasaidia kukomesha tabia hiyo hasa kwenye maeneo ya vijiji vya wilaya ya Bukwo. Aliyesema hayo kwenye mkutano uliolenga kutafutia suluhu changamoto ya ukatili wa kijinsia. Ilibainika kwenye mkutano huo kwamba pamoja na Uganda kupiga hatua kubwa katika juhudi za kukomesha ukatili wa kijinsia, kuna baadhi ya maeneo nchini ambako vitendo hivyo bado vinaendelezwa. Wabunge waliohudhuria mkutano huo wamearifu kwamba vitendo hivyo huchochewa na ukosefu wa hamasa dhidi ya ukatili wa kijinsia. Na mwakilishi msaidizi wa UNFPA Daniel Alemu amegusia umuhimu wa kuongeza ufadhili ili kukabili mifumo yote ya ukatili wa kijinsia nchini. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Asante sana kwa kutizama. UBC, inspiring Uganda.